as a country. And I would say this without any fear of contradiction, is not just STEAM. STEM. We need STEAM. We need science, we need technology, we need engineering, we need arts to produce a person who will absorb this engineering, and we need mathematics. Yes. So we need STEAM, not STEM. Why our education system has not functioned the way we anticipated is just clear points. One is you look at the approach that we have given education. Yes. You know, we have expanded faster than quality. We have more kids to train, we have more schools, we have more universities, but the resources to put in order to enhance quality are actually missing. That is one critical point. You look at the infrastructure in our public universities, and I'm adored in a public university. And my brother, I was in the UK last week, where I was trained for my PhD in the University of Cambridge, and you see the worlds of difference between us and them. The first thing we need to do as a country is actually to put our money where our mouths are, in terms of developing education and infrastructure, training personnel, and putting all that is required in place to produce or to match access to education with quality. That's number one. The labor markets evolved faster than our curricula. Partially because of these challenges that I have talked about, of the resources. And of course, we still, several decades after independence, have regional disparities where, you know, today, some regions, if you throw a coin in some towns in Kenya, it cannot actually stop before hitting 2-3 professors. And yet some regions are actually struggling to have a highest qualified class 8 graduate. Those are the disparities that we are talking about. And those are the challenges we need to sort out. And then we set our education system in ways that it produces a Kenyan, a patriotic human being who becomes an engineer, who becomes a doctor, who becomes a chemist, who becomes a historian like me. That's why I talk about STEAM, not STEM. Which they should go hand in hand. Yes. And Dr. we thank you for making time. We understand you are going to KBC English service. Yes. We thank you for making time to come here on Good. Thank you very much. We shall continue the conversation with Mheshimiwa Sosion. Before he leaves. Hold to kidogo, tutakuja kutolewa microphone. Yeah. So let's continue with this conversation. Maybe before he leaves. Yes. He has generally agreed that we need STEM, but we change it to STEAM. Yes. That means we need also social scientists. Yes. That's a fact. And if you talk of political economists, the men and women who shape the economy, of course, they are from the social sciences. Education systems will have all that, that array of different types of personnel. But the biggest emphasis, because if you're thinking about an industrialized economy, where you have many hands within that science space, then you have to populate the STEM very deliberately. I was not saying lock out the others. That balance is necessary. But I think as a historian also, let us appreciate that the education models that were adopted by Africa post-independence did not give Africa the leeway to industrialize. Africa was tailored to be the market of industrial goods from the West. And so we cannot develop an education system when you are relying on someone from the World Bank in Washington to finance your education. And you call yourself an independent country.
That is a problem that we have faced as Africa, and will continue facing until when we design a curriculum that sets us truly free and independent, a curriculum that we can fund, a curriculum that can spur industrialization. From the historian we've had, our engineers are more or less like mechanics of Germanic technology and the rest. We've not produced engineers who are innovators, who are owners of factories, who are designing goods, and who can create factories. If you look at Industrial Revolution, yes, it started with people manufacturing and having cottages in the backyard of their homes. That means there was technology with them. And until we get it right as Africa, we'll continue with this conversation. Africa will have the highest youth population in the world in the coming years. Africa has lots of minerals, and these minerals we can no longer export them raw. They must be processed within the country. And what is going to do that is manufacturing. And the manufacturers must be our own sons and daughters, graduating from our own education system. It can be done. We must do it. Asian countries did it. Those who attained independence with us at the same time. You talk of Korea, you talk of Malaysia, Singapore. These are countries that attained independence with us. But they concentrated in their education models, their development models, their development plan up to where they are. What about governance structures within those countries? Because you're saying we were at the same level at the point of independence. They did concentrate on the way you're putting it, on education and their development model. What about governance structures? If you look at the Prime Minister of Malaysia, Lee Kuan Yew, yes, the father, he started on the right note by hammering the right note of economic transformation, industrialization, and also a corruption-free governance. But look what we are doing here in Kenya. We are busy stealing farms, busy promoting magendo, busy promoting corruption, and that corruption has grown over the years. It is almost very difficult now. Students are almost, youngsters in the country are almost losing values. We've had a breakdown in values and value system. We must revisit our values. Those countries strengthened their country's value system. You cannot engage in corruption in Malaysia. You will be sentenced to death for sure. You cannot do that in Singapore. You can't do it in South Korea. Yes. You can't do it in China. You cannot. But in our African economies, literal stealing of resources makes you a hero. We are celebrating thieves in our post-independence agenda in Africa in terms of governance. We must get the governance right. Yes. That cannot be ignored because good governance will spur education, it will strengthen education, it will strengthen industrialization, it will strengthen investment, it will secure the country, it will guarantee equity, and we'll have a country that will be transforming scientifically. Yes. While everybody is appreciating. Let me cut you short a little bit. We'll come back to that aspect. But then again, we want to join our reporter, that is Timothy Kipnusu from Wajir County, where he is just bringing us up to speed with what is happening and also talking to one of the people there. Kipnusu, how is the mood right there, and what is happening right now?
Asante sana mwenzangu Mike Migo kwenye makao makuu ya ushirika la utangazaji nchini KBC. Tunaendelea kutagusana na baadhi ya viongozi ambao wamekuja hapa kusherehekea makala ya 63 ya Madaraka hapa kwenye gatuzi la Wajir. Acha nizungumze na mmoja wa viongozi, ni mwenyekiti wa taasisi ya mafunzo ya kiufundi ukipenda TVET. Kumbuka kwamba mada au kauli mbiu ya siku hii ya leo ya sherehe za Madaraka ni masuala ya elimu, ubunifu na maisha ya siku za alafu. Pengine tueleze kuhusiana na sherehe hii kuja katika hili inaashiria nini na hasa ukiangazia kauli watazamaji wa KBC. Hili ni fursa nzuri sana ambazo sekta ya elimu imetia kipaumbele ili kuhakikisha wakati tunasherehekea Madaraka Day huwa tumekuwa hapa katika kaunti ya Wajir. Kwa majina yangu ninaitwa Shadrack Tanui, mimi ni chairman ama mwenyekiti katika vyuo vyetu vya kiufundi in Kenya. Umbrella inaitwa Kenya Association of Technical Training Institutions. Indeed, tunashukuru serikali kwa sababu ya kutafuta na kuitilia manani umuhimu wa elimu katika agenda ya Madaraka Day mwaka wa 2026. Na kwa hakika TVET colleges tunafanya vizuri. Kwa miaka 3 iliyopita, miaka 4 hivi, tumeona mabadiliko mengi sana ambayo inazingatia kuhakikisha ubora wa masomo ya kiufundi katika nchi yetu. Na kwa sababu the theme of this year is education skills and the future, masomo, ujuzi na siku za usoni, ni muhimu sana tuhakikishe kwamba yale yote yanaendelea katika nchi yetu, vijana wanapatiwa fursa ya kipekee kuhakikisha wako na ujuzi ya kutosha. Pengine matarajio yako ni yapi kwa kiongozi wa taifa atakapotoa hotuba yake? Matarajio yangu kwa kawaida, ninapenda rais wetu kwa sababu hawezi kosa kutaja TVET katika mazungumzo yake, na kwa hivyo tunahakikisha vijana wetu wale tulio nao katika TVET siku ya kwa mwaka huu total imefika 837,000, na maombi yetu ni kwamba kitambo mwaka ipite tuwe tumefikisha milioni 2. Kwa hivyo vijana wote walio manyumbani tuhakikishe tumeenroll katika vyuo vyetu vya TVET iliyo karibu na nyinyi. Kule Kericho, kujeni Kericho Township TVC mahali nilipo, na tuhakikishe masomo inaendelea vizuri ili the Singapore story yenye president anasema kila wakati ipate kuwa real. We want to be a developed country and we cannot develop without the skills. Sherehe hizi zinafanyika mara ya kwanza katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya. Wewe unasema nini kuhusiana na hatua ya kuleta eneo hili? Ninafurahi sana. Kwanza tulipata kutembelea college yetu inayoitwa Wajir East TVC. Principal Mr. Aden anafanya kazi nzuri sana. Tumeona mavyuo vyetu pia hapa Wajir South TVC kiongozwa na principal wa Eldas, principal wa Lafay TVC, principal Ramu TVC, Wajir North TVC. Tunaona wanafanya kazi nzuri sana. Maombi yetu ni kuhakikisha kwamba vijana walio katika eneo hili la Wajir wajiunge na vyuo hivi. Wazazi tunaomba mutie maanani na msaidie principals wetu na vijana wetu waingie katika vyuo vyetu ili nchi yetu ipate kubadilika. Inaweza kubadilika kama masomo imeletwa hapa katika Mandera kwa the theme of Madaraka. It is possible that the focus now is on education going to the future. Hali unaona maeneo mengine ya taifa hili barabara manake kisingatia siku zenye zinatuletea faida na manufaa kwa 4.0 industrial era. Asante sana kuzungumza na KBC Channel 1. Ni mwenyekiti wa taasisi ya mafunzo ya kiufundi ambaye ukipenda TVET, ambaye anazungumza nasi na anasema kwamba Kenya tumepiga hatua katika kuhakikisha kwamba tunajumuisha masuala ya kiufundi na masuala ya elimu, hasa kwa wale ambao wameweza kutoka kwenye chuo mbalimbali ili kuweza kupata ile ujuzi. Kumbuka kwamba katika sherehe za Madaraka mwaka huu ni masuala yanayofungamana na elimu, ubunifu na maisha ya siku za halafu, na kwa hivyo tutakuwa tunatagusana na baadhi tu ya viongozi katika eneo hili ili tuweze kupata taswira yao na maoni yao kuhusiana na siku ya leo, ikiwa ni makala ya 63 ya sherehe za Madaraka. Kutoka kwangu Timothy Kipnusu na kurejesha studioni mwenzangu Mike Mwigwe, uendelee na moja. Asante sana Timothy Kipnusu, coming to us live from Wajir County. They are getting insights from one of the TVET officials there. One of the things that he has said that stands out is that the TVET right now
having around over 837,000 students, with a target of having 2 million students enrolling. And it brings a very important aspect to our conversation because it touches on the skill aspect of the theme. And, you know, despite increased investment in TVET institutions, there's still a problem or a challenge of perception when it comes to vocational training in Kenya. Bwana Sosion, how does society begin to value skills-based education equally with university education? I think we got it wrong in 1964 during the Ominde Commission for Education. So they are converting 100 universities to offer TVET courses. So TVET is everything in terms of industrialization. And TVET institutions should become incubation centers for factory owners, wherever they are. If we are talking about implementing and promoting manufacturing and value addition at the county level, and we have county aggregation zone, then it should be linked with TVET institutions within that particular area, so that the technology incubated in the TVET institution is utilized outrightly within that locality. Yes. In the manufacturing. That is how it's supposed to be linked. And going into the future, if we are talking about industrializing, then we must strengthen TVET. And we'll strengthen by dignifying TVET through proper funding and deploying trained personnel and ensuring that the institutions are properly equipped, and the quality of courses have got a direct link to the market requirements. And TVET institution become incubation centers for market drivers and industry drivers. Unless we do that, then we'll be keeping Kenyans in an ecosystem of theory work and building hope where there is no hope. It doesn't make any sense to graduates from universities who have no jobs, simply because we have not aligned our market to create more opportunities and to utilize the skills. The skills must actually be relevant. Because when you look at enrollment, yes, at 800,000 in TVET against enrollment in the entire education system at over 15 million, then that number is still very, very insignificant. I believe the mid-level colleges, particularly TVETs, yes, and TVET should be leading the mid-level colleges in enrollment and in absorbing significant number and training them for a time, for a period of time, and equipping them with skills whose indicators can be seen in the market. And once we align the country to manufacturing and value addition, which we should, then that is when we'll get the TVET getting its relevance in the market. What you're saying is very critical, because one of the recurring concerns within the education and employment discussions is the gap between training institutions and industry expectation, which now brings the question: how do we align our TVETs better, and even universities and industry, so that we give graduates a chance for a seamless transition to maybe some employment and others? Do we have that market in the first place? Do we have that market? Because you cannot train for nobody. You train for the market.
So there is what you call relevance of training. Let's agree. The market that we are dealing with is so narrow, almost does not exist. We have to make it to exist. And that is why we must decide that we are adding value to our raw materials, and we are expanding the scope of production within the production sector of the economy. And that we must deliberately trigger the manufacturing sector. And once you do that, then you train for that particular industry. You train for industry. You don't train for nowhere. And that is why no course can be offered at post-basic without that course having any relevance and having any space in the economy. So institutions should not train for the sake of training. You engage in massification. You absorb so many students, train and give them insufficient skills and release them to a market that does not exist even in the first place. So we must deliberately link all courses of training at TVET, at universities, with the market relevance. Yes. What you're seeing on your screen is the Deputy President, that is Professor Kithure Kindiki, was just arrived at Wajir Stadium where the celebrations will be happening. That means the President will be arriving in not so long. So we shall be showing you that live, and we hope that you're following on the proceedings that are happening in Wajir County. Informed we are getting an interview with Timothy Kipnusu, who is talking to Wajir Governor, that is Ahmed Abdullahi. Let's listen in. Wakenya wote ya kwamba katika hiyo ramli ya Kenya, mtu mwenye ako katika border point ya Mandera, mwenye ako katika border point ya Busia na mwenye ako Nairobi wako na haki sawia. Na tunamshukuru sana. Magavana ambaye ndio mwenyeji wa gatuzi hili la Wajir akisema tu umuhimu wa sherehe hizi, na vilevile tumemwona waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku vilevile yuko hapa. Mtazamaji, tunatizama tunangojea kupata usemi wake vilevile kuhusiana na swala hili, na vilevile waziri wa usalama Kipchumba Murkomen. Na baadhi tu ya matarajio ya viongozi ambao nimezungumza nao ni kuhakikisha kwamba eneo la wafugaji kama Wajir linaweza kupiga hatua kubwa katika masuala ya maendeleo, hasa swala zima likiwa ni elimu. Manake kauli mbiu katika sherehe za mwaka huu ni elimu, ubunifu na maisha ya siku za halafu. Na mtazamaji, hiyo ndio imekuwa wito kwa taifa hili kutoka kwa Rais William Samoei Arap Ruto, ili aweze kuangazia zaidi kuimarisha elimu ya watoto au ya kuhamahama hapa katika eneo la Wajir County nambari 008. Kwa hivyo ni historia inajiandikisha siku hii ya leo, gatuzi hili la Wajir kuwa gatuzi la kwanza katika historia ya taifa hili katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya kuandaa sherehe kama hii ya kitaifa. Kwa muda usiokuwa mrefu basi nitakuwa na piga gumzo na waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen. Baadhi ya mawaziri ambao vilevile wamewasili ni waziri Geoffrey Ruku, waziri wa utumishi wa umma, na vilevile katibu katika wizara ya masuala ya vijana Fikrini Jacobs. Pengine waziri neno moja KBC, neno moja kuhusiana na sherehe hizi, pengine wito wako kwa nini? Wito wangu ni kwamba Wakenya wote tusherekee Madaraka hii tukihakikisha kwamba umoja wetu ni kitu ya maana, tuhakikishe kwamba tunapendana, na wasi wa Kenya wenye wanaishi sehemu zingine za Kenya wenye hawajawahi kuja hapa Northeastern. Sasa hii ni njia moja ya kuwa invite wakuje sehemu hii, wakaribisha wakuje kutembea sehemu hii. Na pia ni statement yenye inasema hapa ni kwamba Kenya ni moja, na kwamba kila sehemu ya Kenya inafaa kuangaziwa kwa mambo ya maendeleo na
kwa mambo ya uchumi. Taswira ya wengi, wewe ni waziri wa usalama, wengi wanasema kwamba eneo hili hali ya usalama ni tete. Pengine wewe kama waziri kunieni. Sio kila sehemu ya Northeastern iko na shida ya usalama. Ni sehemu chache karibu na border zetu na security wetu wamefanya kazi ya kutosha kudhibiti hiyo. Na tuko na insecurity challenges kila mahali kidogo kidogo. Haimaanishi kwamba we condemn kila sehemu kwa Kenya kwamba iko insecure. Hapa Wajir, huko Mandera, Garissa, kuna sehemu nyingi sana ambazo Wakenya wanaishi kwa amani, na Wakenya wa kabila na dini tofauti tofauti wanaishi pamoja. Asante sana waziri kuzungumza na KBC Channel 1. Ni waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kuzungumzia kuhusiana tu na umuhimu wa siku hii ya leo na eneo hili ambalo limekuwa na hali tete ya usalama katika miaka ya hapo awali. Basi anasema kwamba eneo hili basi liko tisti kabisa, usalama umeimarishwa, na amesema kwamba njia wenyeji wa eneo hili wanaishi kwa amani, hasa wanapopata fursa ya kipekee kuletewa sherehe ya kitaifa. Kutoka kwangu Timothy Kipnusu na kurejesha studioni kwa mwenzangu kule upande ule Mike Migwe aendelee na mahojiano. That is Timothy Kipnusu still updating us on what is happening in Wajir County, where the celebrations for the 63rd Madaraka Day celebrations are happening, and President Ruto is expected to lead the nation in that celebration. Now, we're coming back to a conversation here. We have to look at the future of education and also the future of work in the country, because when you look at the world today, there's a lot of technological advancement that is happening. There's automation, artificial intelligence. It's shaping the global labor market at unprecedented speed. How can we prepare learners today to ensure that they rethink, or should we rethink as a country our education system to ensure that we prepare learners today for the future that has a lot of advancements happening right now? One of the things that is happening is artificial intelligence. To make education relevant, yes, you really don't need to stop and rethink. A curriculum must be reviewed constantly to make it relevant. A curriculum cannot be static. If you find a country that has got a static curriculum, then that country is headed in the wrong direction. But where a curriculum is reviewed on a continuous basis to make it relevant to the market, to make it relevant to the global changes, then that is the right curriculum. And so I wouldn't say our curriculum should remain the way it is. It must be continuously reviewed according to international standards so that we align the country and we align the human resource to the expectations of the global changes. The fact is, we are now in the 4th industrial revolution. The 4th industrial revolution is an economy that is digital. Everything shifts to digital, to ICT. So that now you don't need to walk to an office to get clearance of a certificate. Just at the touch of the button of your computer and submitting your data, you get it loaded on your computer, cleared, and you print it. You don't need to attend a physical interview. You submit your data through a computer and you are interviewed. You don't need to go and physically work in a production farm in Brazil. You can still do it from the comfort of your house using your laptop. The way of working is changing. We are in the 4th industrial revolution, and therefore ICT infrastructure and knowledge is key to equip our learners. And that's why when you look at the development pillar of the Kenya Kwanza administration, one key pillar is implementation and strengthening of ICT infrastructure in the country to make sure that it's available everywhere, it is cheap, and
that the technology can be accessed by every citizen, institutions, people in markets and people in different places. We should have this network almost literally everywhere, so that people can go about their economy, their activities without much interference. Mike, if I ask you a question, I'm sure you'll answer me on the affirmative. When did you last hold a currency or had cash money? It's been a minute. It's a long time. So it's courtesy of technology, because money movement you no longer need to put in hard currency in your pocket. And once you have money in your account, you can do your transaction, you can do your purchases. Yes. And that is it. So the fourth industrial revolution on the screen is the entry of the president, that is President William Samoei Ruto, who is entering amefika uwanjani huko Wajir County to lead the nation in the celebration of the 63rd Madaraka Day. That is the arrival of President William Samoei Ruto in Wajir County, that is at Wajir Stadium, where he is expected to lead the nation, and people are looking forward to what he is going to say in his speech as the head of state. You can see there he's now he's ready to enter the stadium, ready for the commencement of the celebration of the 63rd Madaraka Day at Wajir Stadium. And this is a very important event, given that for the first time it's happening in Wajir County, and given that it's happening in the northeastern part of the country, it brings to attention one of the long-standing disparities, especially when it comes to matters of education access across and infrastructure across regions. This regards matters of equity, inclusion, and national unity. And maybe before I let you go, Sasian, what would you say are the steps that we should take to ensure that underserved regions like Wajir County have the same access to quality education and skills development as the same as those in other developed counties? The overarching goal of the Sustainable Development Agenda 4 is towards equitable and quality education for all. Towards equitable and quality education for all. Yes. So we must make sure that education is equitably availed and is accessed by all learners equally. Avail adequate teachers, avail quality teaching and learning resources, and upgrade the infrastructure status of our schools to minimum international standards, and constantly review the curriculum to make it relevant. That is a must. So once that is done, then you educate everyone and avail teachers in all hamlets of the country. Yes. You know, it was wrong for Northern Kenya not to have teachers for a long time, but now they've trained quite a number of their own. So all those who have been trained in Northern Kenya should be absorbed by the Teacher Service Commission and deployed to their localities. So all communities must have their own teachers by necessity and by UNESCO standards and requirements, so that then there is equitable education across the country. Thank you so much, Bwana Sasian, for making time to come and just talk about the 63rd Madaraka Day celebration that is happening in Wajir County, whose theme is education, skills, and the future. And thank you for keeping us company since we started this. I want to hand you over now to Wajir County, where the president is about to make an entry at the stadium, which will mark the commencement of the
commencement of the celebrations of the 63rd Madaraka Day celebrations. My name is Mike Mimi. Thank you for watching. Hali ya maendeleo. Mtazamaji, kwa sasa msafara wa rais unawasili hivi sasa katika uwanja huu wa Wajir, uwanja wa kimataifa wa Wajir, ambao bila shaka hotuba yake itakuwa ni kilele cha hotuba ya kiongozi wetu wa taifa. Super UV cooling sunscreen, a light refreshing texture for 8 hours of freshness. Mtazamaji, kwa sasa kiongozi wa taifa Rais William Ruto anakamilisha kukagua gwaride la heshima pale akiandamana na mkuu wa majeshi Charles Kahariri. Hivi sasa mtazamaji, bila shaka tutapokea wimbo wa taifa, na unapokumbuka kwamba bila shaka hizi ni sherehe za kitaifa za kipekee katika eneo hili. Hebu kwanza, kabla tuendelee mtazamaji, tuweze kupokea wimbo wa taifa, ambapo kabla hapo vile vile mtazamaji tutaweza kupata ukaguzi wa gwaride la heshima. Tunapata wimbo wa taifa kwa sasa.
na wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki. Bila shaka tunasubiri kukagulia kwa gwaride la heshima pale na kiongozi wa taifa Dr. William Ruto. Ni sherehe za kufana, mtazamaji, sherehe za 63 moja kwa moja tukiletea matangazo haya kutoka hapa katika kaunti ya Wajir. Rais wa Jamhuri ya Kenya na bila shaka mtazamaji, Rais Dr. William Ruto ametekeleza kazi kubwa katika eneo hili na taifa nzima, na ambapo wananchi wanafurahia kwanza kabisa kuweza kuanzishwa kwa uwanja huu wa kipekee wa Wajir ambao unaweza kuhimili watu 10,000 katika eneo hili katika uwanja huu. Na vile vile rais ameweza kutekeleza maendeleo kadhaa ikiwemo kuhakikisha kuna masoko mapya katika eneo hili la Wajir, masoko ambayo yatawezesha wafanya biashara kupata riziki yao na vile vile kubuni nafasi za kazi. Na hivi sasa mtazamaji, moja kwa moja pale kiongozi wa taifa Dr. William Ruto ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi yetu akiandamana na mkuu wa majeshi Charles Kariri kuweza kukagua gwaride letu la heshima. Bendera ya kikosi pewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akipeana heshima yake kwa bendera hii ya kituo cha jeshi la wanaanga Wajir. Mkuu wa gwaride sasa kiomba idhini ya kuendelea na gwaride. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.